When you sip a cup of coffee, you don't realize that it's the second most valuable traded commodity in the world, second only to oil and petroleum. And it's sort of an irony when I look back to think that one of the most poverty-stricken places in India, the Eastern Ghats, popularly known by the name Araku, which houses actually some of the most impoverished indigenous people in the country, that this same commodity, this coffee, can actually be the only thing that takes them out of poverty. It's unbelievable. We thought, why don't we create the world's best coffee from this place? People laughed at it when we said it first time. There were low human resources at one level. Most of them were illiterate farmers. Agriculture itself was redefined. They didn't have a secured life. And here were a bunch of guys thinking that why don't we capitalize on the coffee that we see? That's how the journey began. The pristine valley of Araku, nestling in the eastern Ghats of India, is located around 100 kilometers away from the town of Vishakapatnam. The valley is a lovely scenic region with undulating hills, rich landscapes and pleasant weather. The natural beauty of Araku comes alive with its indigenous communities, their culture and traditions. Additionally, there is another major attraction to this beautiful hill station. Araku is home to a distinct kind of coffee and to some very special coffee farmers. The Araku Organic Coffee Project is to empower these communities, and with it, a revolution is slowly brewing in Araku Valley. కాఫీ 1981-82లో నాటుకున్నాము. అయితే మాకు 85 నుంచి అలాగా కాపు మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు మాకు మేము ఒలుసులు గర్లు జల్లేవారు సార్ అప్పుడు. అయితే ఒక ఎకరం జల్లిన 1000 రూపాయలు రావడం చాలా కష్టం కూడా అప్పుడు జరిగేది. 1000 రూపాయలు రావడం మాకు చాలా కష్టమైంది. ఇప్పుడు అదే ఒలుసు జల్లే మనం బదులు కాఫీ వేసాం దాంట్లో. ఇప్పుడు ఆ భూమి పని కూడా మేము కొంతవరకు అది కూడా వదిలేసాము. ఇప్పుడు దీనివల్ల మాకు ఇది లభిస్తుంది కనుక మేము దీని గురించి ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు భూమి కూడా వదిలేసాము. అయితే మాకు దాంట్లో ప్రయోజనం ఏం లేదు సార్. ఎందుకంటే ఇవే మాకు 10,000 వచ్చిందనుకోండి, అమ్మేస్తే ఒక 2 బస్తాలు మేము సోళ్ళు కొనేసినా, రైస్ మూటలు 2-3 కొనేసినా మాకు అయిపోతుంది. Naandi Foundation has provided unconditional support to the coffee farmers of Araku. This includes training in sustainable agricultural practices, setting up of a state-of-the-art coffee processing unit, and most importantly, the formation of a small and marginal tribal farmers mutually aided cooperative society, SAMTFMACS, known as MACS or Sangham among the farmers. The whole reason for concentrating on coffee here in Araku is that it provides a disposable income for the farmers. Up until now, there's been very little opportunity to have this disposable income. So when we started working with the farmers, we were faced with several problems. One of it was that the coffee that was being produced was not consistent in quality. So we discussed this matter with the farming community, and we came up with this, probably one of the biggest central processing unit in the whole of India. The farmers provided the land and we built this asset for them. What we were trying to do was to collect the coffee from the farmers, the ripe cherries, take it to the central processing unit, set in processes in place to provide a quality coffee. It also meant working in the field with the farmers, indicating when to pick the coffee, ripe cherry, bush management, shade lopping, all of those things in the field were done. But at the central processing unit, we provided processes that would deliver a consistent quality cup, clean cup, which we could then begin to build a brand, and that brand being the Araku Emeralds.
Dr. Sunalini Menon, Director of Coffee Lab Private Limited, is one of the key contributors to the Araku Organic Coffee Project. Dr. Menon has guided the coffee farmers, the workers at the Central Processing Unit, and also Team Naandi with regular workshops on coffee quality and cup tasting. Quality is the need of the hour is her mantra and our key to success. So here we are in this stage. How do I make Araku coffee quality and a marketing proposition? We decided, let's see whether processing, changing and manipulating, tweaking processing, whether that could make any difference to cup quality. Very similar to wine, you change the processing methodology and you have different flavors, different taste profiles. And we said, why not we apply this to coffee? ఈ ప్రాజెక్ట్ని 2001లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 2 మండలాల్లో అరకు డుమ్మిగూడ మండలాల్లోని ప్రారంభించాము. అప్పుడు సుమారు 72 గ్రామాల్లో 1000 మంది రైతులతో ఈ కాఫీ సాగు చేద్దాం ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే రైతులు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళు పండించే పంటని కేజీ 20 రూపాయలు 25 రూపాయలకి ఎక్కడో దూరం నుంచి తీసుకొచ్చి సంతల్లో అమ్మేవారు. ఆ గిట్టుబాటు ధర ఆ ధర కూడా వచ్చేదో రాదని చాలా డౌట్గా ఉండేది. కాఫీ యొక్క నాణ్యతలో కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల వాళ్ళు తక్కువ రేటుకి వాళ్ళ యొక్క సరుకుని షావుకారులకు అమ్మేవారు. Coffee farming is a painstaking agricultural activity. After planting, it takes 4 to 5 years for the coffee bushes to yield fruit, or what are termed as coffee cherries. The coffee bushes blossom in March-April, and the harvest season is in the winter from October to January end. As the green cherries ripen and turn red, the farmers begin selectively picking in their own unique style. The occasion is no less than any celebration for the farmers. To ease the process of transportation, SAMTFMACS collects the coffee cherries from the farmers' doorsteps. This reduces their burden. MACS maintains an accurate record of the coffee provided by each and every farmer from 7 mandals. The fruits are bought from the villages through trucks, and we receive them with receipt. We'll check the receipt from which area it is coming. Then we will record it each bag wise, and we will cross weight the weight. Organic coffee is identified by green tags, and in-conversion coffee is identified by white tags. ఈరోజు 7 మండలాల్లో పనిచేస్తున్నాము. సంఘం ఏర్పాటు వల్ల ముఖ్యంగా రైతులు వాళ్ళు పండించే పంటకి గిట్టుబాటు ధర పొందగలుగుతున్నారు. ఈరోజు సంఘం ఉండడం వల్ల ఇంతకుముందు ఏ రైతు అయితే 25 రూపాయలు తన యొక్క పప్పు పండించే కాఫీని అమ్ముతున్నాడు, ఈరోజు అదే రైతు సుమారు 160 రూపాయలు 180 రూపాయలు సంఘ ద్వారా కేజీ పప్పుకి లబ్ధి పొందుతున్నాడు. ఈ విధంగా రైతు యొక్క ఆర్థికాభివృద్ధికి సంఘం ఎంతో తోడ్పడుతుంది. అలాగే అంతేకాకుండా ఈ రైతులందరూ ఐకమత్యంగా ఏర్పడి వాళ్ళంతలో వాళ్ళే ఒక సంఘంగా ఏర్పడి దానికి అంతటికి ఒక ఎలక్షన్స్ పెట్టుకొని ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకొని వాళ్ళ యొక్క సంఘాన్ని నిర్వహించుకోవడము. The coffee is then brought to the Central Processing Unit. All the processes at the unit are operated by the local people from the Araku Valley. The labor was provided by the community themselves, so they get very good livelihoods and they get a training in running a processing unit. Here actually all coffee fruits processing work is happens in here only. After the weighing it will come to a soaking tank. Then all the fruits will come to siphon tank.
one more process will happen there. All good food will go down. It will come through the siphon. That float one only to go to some other tank. We have especially we have designed and we have kept separate tank for collecting the float on unmatured beans. Here what will happen is 4-disc pulper. It separates the skin and seed. Skin will go other side. All good seed oil will come here. From here, it will go to fermentation tank. Normally, if it's weather condition is good, it means you have to do the fermentation up to 18 to 20 hours. If normal temperature is very down, in that case, instead of taking 18 to 20 hours, you have to take it up to 20 to 25 hours. After going through the pulping and fermentation process, coffee beans are washed and taken to the drying yard. There are special drying trays at the central processing unit where workers dedicatedly work towards sun-drying the beans. It takes several days to dry the coffee beans from each tray. At the processing unit, around 15 tons of coffee can be dried at the same time. SAMTFMACS has now grown to 11,557 farmers in 2011-12. The revenue assured from the coffee sale contributes to the development of farmers, giving them greater financial security. కాఫీ వల్ల అన్ని దాంట్లో అవసరాలకి డబ్బు పనికొస్తుంది సార్. నాకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి సహాయం పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ బ్యాంకులో దాచుకోవడానికి కూడా కాఫీ డబ్బు పనికొస్తుంది సార్. ఇప్పుడు మాకు సంఘం పెట్టిన వల్ల మాకు చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మాకు. ఎందుకంటే మాకు ఆ శ్రమ కూడా మేము చేసి శ్రమ కూడా మాకు తగ్గిపోయింది కూడాను. మాకు ఇంటి దగ్గరికే బళ్ళు వస్తున్నాయి, మరి అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోవడం కూడా జరుగుతున్నాయి. అందుకే మేము సంతోషిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మా ఈ సంఘం పెట్టేసి చాలా రైతులు కూడా ఏపీగా మనం ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆర్థిక కూడా మన అభివృద్ధిలో చాలా డెవలప్ అవుతున్నారు. అలాగే గ్రామంలోని మంచినీటి సౌకర్యం కానీ చిన్న రిపేర్ కానీ ఇటువంటి కూడా మనం చేసుకోవడానికి ముందుకు పోతున్నాం. The key, I think, in all of this is the fact that they made their decisions. They provided the land, they built up the assets, and they provided the labor for running this unit. And our whole purpose, Naandi's whole purpose in this was to essentially just facilitate a community rediscovering its own capacity to develop its own prosperity. And that is the key. We project that by the year 2015, we'll be able to hand over entirely the whole assets to them, and they'll be able to build their own future. Over the years, the coffee income has increased multifold. The coffee from this little valley has now gone international, trading Europe, Asia and America, ensuring a holistic well-being and sustainable livelihood for the Araku coffee farmer. To us, this is not just about making the best coffee. It's about creating a new way of life called the Araku Way of Life. It's about biodiversity, it's about natural resource management, it's about ecology, it's about wealth sharing, it's about fair trade practices, it's about quality, it's about aesthetics, it's about details, it's about dignity, it's about livelihood. What is all of this? All of this is going to make you a stakeholder who will eventually be inspired to act responsibly, to ensure that every moment you will search for that zen, for that moment in your life where you feel you've lived that moment meaningfully. To us, this is the Araku way of doing things. So hereafter, we hope youngsters, people world over will actually say that go coffee, do Araku.
నా పేరు నాగేశ్వరరావు, మెక్స్ కాపీ రైతు. నా పేరు సుందరమ్మ, మేక్స్ రైతుని. నా పేరు సీతమ్మ, గెమ్మెల్ రైతు. మా నామ కమల, మేస్ రైతుని. కొందరు సద్దు, మేస్ రైతు. నా పేరు సీతమ్మ, మేక్స్ రైతుని. నా పేరు సిహెచ్ జగన్నాథం, మేక్స్ రైతుని. నా పేరు సీతమ్మ, మేక్స్ రైతుని. అబ్దుల్లాకు మేస్ రైతు. నా పేరు కిలోహరి, మేక్స్ రైతుని. గెమ్మెల్ రామూర్తి, మేక్స్ సభ్యుణ్ణి. నా పేరు గెమ్మెల్ సోమస్ కుమార్, నేను మేక్స్ సభ్యుని. నా పేరు భారతి. నా పేరు మల్లమ్మ, నేను మేక్స్ రైతులా.